আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার্স। আমি যে আপনাদেরকে দেখাবো এসডিবি বক্স কিভাবে ফিটিং করবেন। এই ভিডিওতে A to Z সম্পূর্ণ কাজ দেখানো হবে। দেখেন, আমি তারগুলো ভাঁজ করে নিচ্ছি। আপনি সর্বপ্রথম তারগুলোকে আলাদা করে নিতে হবে এবং সোজা করে নিতে হবে, তারপর আপনি কাজ শুরু করতে পারবেন। নিউট্রালগুলো সাইজ করে নিচ্ছি। দেখেন, সর্বপ্রথম নিউট্রালগুলো কানেকশন করে দেখাবো। নিউট্রাল আমি সাইজ করে নিচ্ছি। এখন আমি সংযোগ করব। দেখেন, সবগুলোই হচ্ছে নিউট্রাল। আমি নিউট্রালগুলো সর্বপ্রথম কানেকশন করব। এখান থেকে আবার এখানে একটা লাইন দিয়ে দিতে হবে। দেখেন, মাঝখানে সংযোগ বিচ্ছিন্ন আছে। নিউট্রালের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দেখেন, এখন আমি সার্কিট ব্রেকারগুলো বসাবো। সর্বপ্রথম ডাবল সার্কিট ব্রেকারটি বসালাম। দেখেন, সিঙ্গেলগুলো বসাবো। ডাবলটা 32 অ্যাম্পিয়ারের বসিয়েছি। দেখেন, আর সিঙ্গেলগুলো হচ্ছে 10 অ্যাম্পিয়ার।
আমি ফিউজের কাজ করব। দেখেন আমি তারগুলো কেটে নিচ্ছি, ফিউজগুলো সংযোগ করব। এগুলো হচ্ছে মেন লাইন। দেখেন দেখেন আমি প্রত্যেকটি সার্কিট ব্রেকারে ফিউজ সংযোগ করে দিচ্ছি। প্রত্যেকটি সার্কিট ব্রেকারে ফিউজ সংযোগ করতে হবে। দেখেন এটা হচ্ছে মেন ফিউজ, যেটা আমি মেন সুইচ থেকে এনেছি। দেখেন এটা এখন সংযোগ করব ডাবল সার্কিট ব্রেকারে। এখানে দেখেন একটি ফিউজ নিয়েছি, এটা উপর থেকে আমি নিচে সাপ্লাই দিয়ে দিব। দেখেন এটি হচ্ছে নিউট্রাল। ডাবল সার্কিট ব্রেকার থেকে আমি এখন উপরে দিয়ে দিব। দেখেন এখন রুমে যে ফিউজগুলো আছে এগুলো এখন সংযোগ করে নেব। দেখেন এক এক করে প্রত্যেকটি সিঙ্গেল সার্কিট ব্রেকারে দিয়েছি। দেখেন এটা হচ্ছে ফিউজ। মেন ফিউজটা এখান থেকে এখানে সাপ্লাই হয়েছে। দেখেন কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল। দেখেন এখন কভারটি লাগিয়ে নিচ্ছি।